Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories maar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helde is hier en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Dag sê en welkom by nog 'n opwindende uitsending van Kletskompas. My naam is GOtv en vandag is die 19de September 2022. Dit is dag van maak jouself reg vir die week wat kom. Ons het 'n lekker vol program met julle te deel vandag. So bly by ons soos ons bietjie nader kyk aan die nuus nou net hierna en na dit 'n spesiale onderhoud oor Namibië se nuutste ambassedeurs na Indië. Sien julle nou. Welkom terug. Hier is ek op die nuusbank met my kollega Henriette Lamprecht. Hallo Henriette. Hallo Agito, dit is Get Ready Day. Ja. Are you ready? Ek is reg. Kom ons gaan voort. Kom ons spring sommer in met hy eerste storie oor hierdie eislike brand wat buite reë word. Dit het eintlik so mooi nadraai Agito. Hoekom ek nou graag daaroor wil praat. Ons weet natuurlik van Rehoboth se burgemeester Enrico Junius en sy vriend Quentin Diergaard wat verlede week erg gebrand het, Junius 60% en Diergaard 55 of 50%. Maar dit is so mooi dat iemand, die seuns van Rehoboth en 'n seun van Rehoboth wat op die wêreld verhoog bekend is vir sy navorsing met brandslagoffers. Ja. Dr. Wayne Kleintjies, hy is aan die hoof van hy's 'n plastiese chirurg en hy's aan die hoof van die brandwondeenheid by Tygerberg. En ek het in 2015 'n storie oor hom gedoen. Hy het vel van 'n pasiënt geoes en in 'n broeikas gekweek en dan so jy maak basies nuwe vel en dan plant jy oor en dit was 'n wêreldeerste. En Ronel Rademeier wat nou met Dr. Kleintjies gepraat het en dit is wonderlike nuus want is iemand wat wêreld bekend is en ondervinding het wat nou natuurlik met sy twee mede Rehobothers vir hulle help en hy sê hulle toestand is kritiek maar stabiel. So dis baie goeie nuus. Ja, dit is daarom uit allerlei tragedie. Ja. Kom ons bly 'n bietjie verder Ronel. Die koerant is nogal vol hierdie week. En daar op die derde blad kan ons gou lees daaroor die Uranium 1, die soektog na Iran, daar naby Stampriet. Hulle toe span joernaliste van verskeie publikasies gevlieg Kazakhstan toe. En die lot is nou terug. Ogoneglawe was daar vir ons en hy het daar berig gelewer. Maar ek verstaan van Ogoni, hulle moes vorms teken, Agito, dat hulle nie, ek sien net dat hulle mag nie foto's geneem het nie en so dan wonder mense nou ook eintlik wat gaan daar aan. Die maatskappy beloof natuurlik of sê hulle kan nou nie sensitiewe inligting uit laat kom nie, maar ja. Ja, nee, dit is
iets wat bietjie kommerwekkend is, veral omdat die waterbronne, ondergrondse waterbronne so belangrik is Natuurlik. daar in ja. daai gebied. Ja. Maar ons volg elke treukie wat hulle Ons hou maak. hulle dop. Ons hou hulle dop. Ja. En net ook daai ander interessante verwikkeling daarop onder op die derde blad van mevrou Steinman wat nou die lesels oorgee. Kan jy glo ook dit gaan nou sê hoe lank is ek in die journalistiek, maar ek het actually die storie 25 jaar terug geskryf toe sy die leisels gevat het. En sy gee nou al oor. Is dit 'n teken? Okay, toe vir my. Nee, ek dink daar's nog baie wat jy het om te bied. En dan wil ek ook net noem op bladsy 4, miskien kan julle hier sien op my tab, Elvira Hutting het regtig ingevaar op daai kwessie van die uitsettings op Zoom. Dit is tog so hartseer dat selfs al hierdie jare na onafhanklikheid is die regering nog altyd so harteloos. So harteloos. Okay, en soos ek verstaan het, word hulle moet uitgaan waar hulle is, maar daar's nie vir hulle ander heenkome nie. Ja. So waartoe moet hulle nou gaan? Dus lyk my Zoom geen eintlik om nie. Gaan maar waar jy gaan. Gaan maar waar jy gaan. En daar is grond. Ek is doodseker daar is grond. Daar is, maar iemand besit dit seker. Ja. Ja, iemand is 'n baas. Die Koperdorp. Die Koperdorp, ja. En dan op bladsy 5 het ek ook daar 'n bietjie geskryf oor die besighede wat nog altyd die impak van COVID voel. Ja. Is dit baie besighede ook hier toe? Is dit 'n ek sien 18 het hulle deure gesluit. Ja, nee, dit is baie besighede. En in terme van entrepreneurskap, dit het regtig veral dis hierdie berig kyk nou aan die impak in kommas en natuurlik Windhoek wat die meeste van kommas is. Ja. Maar dit is waar die ekonomie van die hart van die ekonomie van die land. So ons is erg getref en hopelik sal hierdie inligting en statistiek die owerhede en die besluitnemers bietjie aanspoor om bietjie meer te doen. Ja. En baie van die besighede sien ek gaan voort op skuld ook. Om aan die gang te bly en hul deure oop te hou. Ja, en daar was nou onlangs 'n beroep deur die Bank van Namibië, die sentrale bank, wat hulle die kommersiële banke vra om bietjie nie so streng te wees in terme van lenings. Ja, want ek dink hulle maak nog steeds hulle geld. Hulle maak groot wins die kommersiële. Al is hulle nie streng nie, maak hulle nog steeds geld. Nou ja, lees asseblief daaroor en baie meer in ons koerant vandag. Dis dan genoeg vir die nuussegment, maar ons is nou net weer by u met 'n interessante onderhoud. Bly by ons.
The world has become more interconnected and dependent on technology as ever before. Advances are growing at an exponential rate, with quantum computing, AI, machine learning, and data analytics allowing information systems to learn and adapt to the human needs, conditions, and conundrums. When Klaus Schwab, the founder and executive chairman of the World Economic Forum, introduced the term Fourth Industrial Revolution, one of his key statements was that this fusion of technologies that are blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres would not only change the way we live, but they would change us. In this year's Telecommunications and Technology Focus magazine, we hone in on the hottest tech trends, most sought after skills in the evolving workplace, and how local companies, global giants, and gurus operating out of their garages are changing the world and manifesting whole new ones. Whether you're a business or a boffin, this Focus magazine seeks to be your go-to guide to latest developments in tech, telecoms, data, and skills development. Contact us today so that we can tell your story and take your product or service to servers around the world. En welkom terug. Vandag met my op die kletsbank is my collega van die AZ, Katharina Moser. Hi Katharina. Hello, how are you? I'm good, I'm good. Sy sal bietjie in Engels met ons gesels want die Duits is miskien nie vir almal so gemaklik nie, maar sy het gevolg die storie oor die jagluiperde wat uit Namibië Indië toe gevoer is en sy deel meer daaroor met ons terwyl ons 'n video daaroor kyk. Katharina, tell us about the background. How did our cheetahs end up in India? Well, it's a very interesting story, and I think it's a milestone for conservation efforts worldwide. It shows what can be done for the protection of species, first if countries work together via continents, and also if governmental and non-governmental institutions work together. It's actually very interesting. I think the negotiations started 12 years ago with Katharina, just hold on. CCF. Yes, okay, we are watching the video. Go ahead. 12 years ago, you say? 12 years, it's a quite long time. I think there's very much effort behind it. It started out with the Cheetah Conservation Fund, which was approached by India. They are interested to actually repopulate their country with cheetahs after they went extinct more than 70 years ago. Wow. So this is the great dream, to bring cheetahs back to India. And this is now coming reality after 8 Namibian cheetahs were brought there on Friday, and they landed safely on Saturday. Okay, excellent. And do you know where they've been released or where they're going to be? They are now in Kuno National Park. They're first in a sanctuary because they have to go in quarantine and isolation, and of course the people have to make sure the animals are safe, that they're adapting well to the new environment. But they're there now, and they've been released from their long transport cages. They've been in for 11 hours in the plane. It's actually a quite long flight. Yes, I can imagine. And it's also a milestone for India, isn't it? It is a milestone. I think it's important in two ways, because on Saturday was the, I think, 72nd birthday of the Prime Minister Narendra Modi. The one we see in the video? Exactly. He can be Yes. seen just here now taking photos of the animals. So he officially launched the sanctuary. And also it's part of the celebrations of the 75th anniversary of the independence of India. Oh, wow. So I think it's a big milestone for the Indian people as well, because they can see how the policymakers have been working on bringing back wildlife to India. Yeah. No, that's excellent. You say that they're going to be reintroduced. Will they have to, or do they intend to breed them? They intend on breeding, but I spoke to Laurie Marker. She's the founder and executive director of CCF. So she's the one who's been working with cheetahs for basically all her adult life. She said there are high chances that these cheetahs are actually the founder population for a much bigger population. Oh, wow. But she also said we must be very patient, because it's nature, of course. So she said we can't expect any breeding results before 5 or even 10 years. Oh. So I think it's important for the people, the media, the policymakers to just stay patient and also keep their eye on that very important project. Yes. And not lose interest, because of course this must be a long-term thing. Yes, yes.
And is there enough space for cheetahs in India? Apparently there is, because it used to be their natural habitat as well. Oh. But this is actually an important problem you're speaking about. Laurie Marker told me there's only 9% of the original habitat left worldwide for the cheetahs, which means worldwide. That means there are like about 7,500 cheetahs now. And this project is important in the sense that it might be a role model for other projects to repopulate cheetahs worldwide. Excellent. And to regenerate the habitat they've been losing because of us humans and industrial activity all the time. Is it only our cheetahs that went to India, or? For now, it's only Namibian cheetahs because Namibia is known as the cheetah capital of the world. And they have the most cheetahs actually. And of course, they're wild cheetahs as well, which means they're more able to adapt and to hunt and to bring on genetic capabilities. Yes. And then Laurie Marker said they'll have to see, maybe there'll be other countries interested as well to repopulate their countries. Excellent, excellent. And do you think we've got enough cheetahs to help other countries? Well, I guess we, as Namibia, are the best suitable country for that, but I also spoke to Romeo Muyunda from the Ministry of Environment here, and he said that first of all, it's very important that Namibia is proud to help conserve the species, but he also said in the same note, Namibia also has its own interest in preserving its own population, so we can't just give away cheetahs. And I think that's what's very important about the project. I think many people thought, oh, okay, Namibia is just giving away cheetahs. It's a donation as well, so there's no money involved now. Yes. But what Romeo said, Namibia is also going to have many benefits from that donation. It's part of an agreement that says Namibia and India are going to support each other in CITES meetings in terms of conservation policies. And then also India is supposed to support Namibia in the next few years, bringing technology, know-how, scholarships, and supporting Namibia in return to conserve its species as well. Excellent, excellent. Do you have any last words that you would like to share with our viewers? Well, I think it's very important because we can see here what can happen if very passionate people work together to make things happen that 10 years ago we thought would never ever be possible. I mean, cheetahs have been extinct 70 years now, more than 70 in India. People were thinking they'll never see a cheetah in India for their life. And now, if we're very passionate about conservation, we can make that possible. Wow, thank you very much. Thank you too. En daar het julle dit, die verskil wat passie kan maak, vriendskap en mededeelsaamheid. En alles hoef nie altyd oor geld te wees nie, maar bly by ons, daar is nog 'n lekker stukkie vir u in die uitsaai vandag en daarna sal ek terugkeer om totsiens te sê. Baie dankie. Met die golwe van ons land ontstaan. Hartlike goeiemôre aan ons kykers. Natuurlik weer 'n besige sportnaweek gewees. As ons net so 3 van die hoogtepunte kan kyk. Natuurlik die eindstryde van die nasionale skole hokkieligas wat gespeel is die naweek daar by Windhoek Gimnasium se bane. En in die seunsfinaal is dit Windhoek Gimnasium en Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, die 2 sterkste van die seunspanne in die land, wat dan daar in die gewone speeltyd gelyk op speel met 2 elk. En daarna is dit Windhoek Affies wat toe die valbuil stryd wen met 2-1. So baie opwindende, spannende wedstryd daarso. Net voor dit was dit die eerste liga meisies wat ook afgehandel is. En is Windhoek Hoërskool wat daarso die knoop deurraak met 2-1 teen St. Paul's. Ook 'n baie opwindende wedstryd. Lekker gees gewees daar by die hokkie. Natuurlik by die rugby stadion was dit die Standardbank semifinale wat Vrydag en Saterdag afgehandel is. Vrydag aand Windhoek Gimnasium wat baie indrukwekkend gelyk het met hulle oorwinning van 50 punte teen 8 teen Moria Privaat Skool van Utsu wat 4de geëindig het. So Windhoek Gimnasium wat daar 7-3 gedruk het. En dan die volgende dag Saterdag in die hoofwedstryd was dit Windhoek Afrikaanse Privaat Skool wat deurdring na die eindstryd. Hulle skakel vir Windhoek Hoërskool uit met 21-20. 'n baie opwindende, spannende wedstryd, vol aksie.
en so Windhoek Affies se oorheersing van die vaste fasette wat vir hulle die grondslag gehelp lê saam met die goeie skopwerk van André Siepker, hulle skopper. Dan as ons vinnig kyk na die Namibiese cricketspan wat op toer is in Papua New-Guinea. Hulle het nog 2 wedstryde oor op hulle toer daarso wat hulle altyd dan teen Papua New-Guinea gaan speel. Dinsdag en Woensdag is daai 2 wedstryde. Hulle het Saterdag die 2-2 gewen teen die VSA. Hulle het daarso 254 opgestel. Met Gerard Erasmus wat 87 lopies aangeteken het van 72 balle en ook 50 talle deur Loan Lourens en Steven Baard. En daarna het hulle die VSA beperk tot 186 vir die verlies van 7 met Bernard Scholes weer uitstekend opdreef met 3 paltjies vir 19 lopies en Tangeni Lungameni wat ook sy kans aangegryp het deur 2 paltjies te neem. Namibië wen daai wedstryd met 68 lopies, so om dan nou 'n paar punte in te haal in die Wêreld Cricket Liga 2 reeks. Ja, dit dan eers al van nou, tot 'n volgende keer. It was a Saturday night. You're all dressed up in blue. Been watching you a while. Maybe you've been watching me too. Somebody ran out, and somebody's heart in a mess. Looking for love, honey, I am tougher than the rest. Some girls want a handsome dad, some good-looking Jew. Some girls want a sweet, sweet-talking Romeo. Around here, baby, learn you can get what you can get. If you're looking for love, honey, I am tougher than the rest. And maybe your other boyfriends couldn't pass the test. But if you're rough and ready for love, honey, I am tougher than the rest. Well, it's a Saturday night. You're dressed up in blue. Been watching you a while. Maybe you've been watching me too. Somebody ran out, left somebody's heart in a mess. If you're looking for love, honey, I am tougher than the rest. Ja, nee, dis nou die regte manier om terug te kyk en totsiens te sê na die naweek wat was met so 'n bietjie musiekvermaak en so 'n bietjie oor die sport. Maar dis alles om u reg te kry om betrokke te raak en deel te neem. Die week lê voor en daar is baie om te doen en te sien en te voel en vir mekaar om te gee.
ons hier in die ateljee en by NMH, insluitende by NTV, ons wens julle alle voorspoed vir die res van die week en alle sterkte. Laat dit goed gaan. Totsiens.